cada mañana, antes de que el mundo despierte, existe una ventana divina donde el cielo se inclina y escucha tu voz. Fue allí donde aprendí una lección que cambia totalmente mi vida. La manera en que comienzas tu día determina el tipo de vida que construyes. No se trata de dinero, oportunidades o conexiones. Se trata de espíritu. El mundo espiritual siempre antecede el mundo físico. Por eso, cada mañana, antes de hablar con cualquier persona, antes de pensar en tareas, preocupaciones o planes, tomo un momento sagrado para alinear mi vida con el propósito de Dios. Este es el secreto que escuché de un hombre extremadamente exitoso, pero que entendía que la verdadera riqueza nace en el corazón, no en las manos. Cada día comienza a entregando el control a Dios. Cuando abro mis ojos, lo primero que hago es respirar profundo y decir, todo lo que haga hoy lo pongo en tus manos. Dirige mis pasos. Esta oración en simple tiene poder, no es poca, es autoridad espiritual. Cuando la haces, la ansiedad retrocede, la confusión se disuelve y la paz comienza a gobernar. Luego visualizo mi vida, pero no desde mis fuerzas, sino desde la fe. Veo puertas que se abren, caminos que se enderezan. Hay oportunidades que llegan no por suerte, sino por favor divino. Comprendí que la imaginación no es fantasía, es el plano espiritual donde Dios comienza a construir tu futuro. Después, hablo palabras de vida. No basta con creer. También hay que declarar. Cada mañana digo, hoy camino en favor. Hoy recibo sabiduría. Hoy crezco. Hoy avanzo. Hoy lo hago con convicción. Porque aprendí que lo que habla con fe establece en el cielo y se manifiesta en la tierra. Finalmente, cierro este ritual dando gracias. Agradezco por lo que tengo y por lo que todavía no llega. La gratitud prepara tu corazón para la abundancia. Cuando agradeces por adelantado, Dios entiende que ya confías plenamente en Él. Querido amigo, si deseas transformar tu vida, no busques un cambio de año, de ciudad o de circunstancias. Cambia tus mañanas. Porque quien controla el comienzo del día, controla el resto de su vida. La disciplina espiritual de los primeros minutos tiene el poder de alterar tu destino completo. La mañana es la ley del destino porque es el momento en el que el espíritu todavía es tierno, sensible y abierto a recibir dirección cuando una persona despierta. No ha sido tocada por las presiones del día, por las voces del mundo ni por las demandas que llegan más tarde. En esos primeros minutos existe un silencio sagrado donde el cielo está más cerca, donde la mente está más quieta y donde la palabra tiene más poder para penetrar. Es precisamente en ese instante donde se construyen los cimientos invisibles del DY con el tiempo de la vida. No es casualidad que muchas personas exitosas, tanto espirituales como profesionales, hayan descubierto que el inicio del día define el resto de su jornada. Lo que haces, lo que piensas, lo que declaras y lo que permites entrar a tu corazón en esos primeros minutos puede abrir o cerrar puertas durante las siguientes horas. Cuando despiertas, te conviertes en el arquitecto de tu propio día. La primera voz que escuchas convierte en la que gotunaimo. Se permites que la preocupación, la primera palabra que entra en tu mente, comienzas el día con un piso emocional que poco a poco te drena. Pero si la primera palabra es fe,
confianza y rendición. Entonces estableces un ambiente espiritual que genera claridad, paz y fortaleza. El secreto es en entender que la mañana no solo marca el inicio del tiempo, sino el inicio de una atmósfera espiritual. Por eso es tan importante elegir con sabiduría que sembra en esos minutos. Cada pensamiento inicial es una semilla. Cada emoción, un terreno, cada palabra, un decreto. Cuando una persona toma la decisión de comenzar su día entregando sus pensamientos y emociones a Dios, está haciendo algo mucho más profundo que una simple oración. Está alineando su espíritu con una realidad superior. Está diciendo, no camino solo, no vivo solo, no decido solo. Como hay día bajo tu gobierno y no bajo mis impulsos. Esa sencilla acción crea un efecto dominio que transforma todo el día. Las decisiones se vuelven más sabias, la mente más serena, el corazón más ligero y la vida más ordenada. Al tomar control de la mañana, tomas control de tu mundo interior. Cuando tu mundo interior está alineado, tu mundo exterior comienza a ordenarse. La mañana también es la hora donde las decisiones espirituales tienen más fuerza. Si decides l'eliminat de fe, esa fe será tu lente durante el resto del día. Si decides declarar propósito, caminas con propósito. Si decides agradecer, verás más razones para agradecer. Pero si prometes que la mañana se cautica, silenciosa espiritualmente o dominada por distracciones, entonces perdes una oportunidad invaluable para moldear tu destino. Quien conquista sus mañanas conquista su vida, porque la verdadera transformación no empieza con grandes cambios, sino con batallas constantes y silenciosos que día tras día van esculpiendo el futuro. Por eso la mañana es más que un horario, es una herramienta divina para dar forma a tu historia. La victoria comienza en el espíritu, todo lo que vemos en el mundo físico primero se origina en una dimensión visible. No existe logro, avance, sanidad, puerta abierta o transformación que no haya sido previamente gestada en el interior de una persona. Muchos pasan la vida luchando con fuerzas externas, tratando de corregir situaciones, cambiar hábitos o resolver problemas desde afuera hacia adentro, pero ese camino siempre termina en agotamiento. La verdadera victoria no es de la fuerza humana, ni de la estrategia, ni del esfuerzo, sino de la condición del espíritu. Cuando el espíritu está debilitado, confundido o desconectado de la fuente divina, todo lo que la persona es se vuelve pesado. Pero cuando el espíritu está alineado, lleno de fe y fortalecido por la presencia de Dios, incluso los desafíos más grandes se vuelven pequeños. La razón por la que tanto sienten que retroceden, que luchan contra los mismos problemas o que avancen sin fruto, es porque intentan construir una vida espiritual con herramientas naturales. Intentan vencer ansiedad con pensamientos positivos, tristeza con actividades externas, decisiones difíciles con fuerza mental, pero hay batallas que solo se ganan en el espíritu. La victoria espiritual se manifiesta cuando una persona reconoce que su verdadera fortaleza no proviene de la mente ni de las emociones, sino del contacto íntimo con Dios. Allí es donde se renueva la fe, donde se enciende la esperanza y donde se recibe la gracia para enfrentar lo imposible. Cuando uno decide comenzar el día con un momento de conexión espiritual,
Está tomando una postura de autoridad. Está diciendo, antes de enfrentar el mundo, me fortalezco por dentro. Esa simple decisión transforma la perspectiva. Lo que aperta una montada, hoy peres un camino. Lo que era conflicto, hoy es aprendizaje. Lo que generaba miedo, hoy produce valentía. Nada externo cambia de inmediato, pero la persona cambia por dentro. Y cuando el espíritu se eleva, toda la vida se eleva con él. La victoria espiritual también implica reconocer que no estamos solos en nuestras luchas. Hay una fuerza divina que nos sostiene, nos guía y nos capacita. Cuando la mañana comienza con oración, el corazón se vacía de carga y de dirección. Cuando comienza con entrega, la mente deja de pelear y entra en reposo. Cuando comienza con fe, las emociones encuentran equilibrio. Ese orden interno produce resultados externos. Las decisiones son más sabias porque vienen de un espíritu calmado. Las palabras son más suaves porque vienen de un corazón descansado. Los pasos son más firmes porque vienen de una mente guiada. Cada día trae desafíos, pero también trae victorias ocultas que solo pueden ser alcanzadas por quien primero fortalece su interior. No se trata de evitar problemas, sino de enfrentarlos desde la fortaleza correcta. La persona que empieza por su espíritu con ventaja no reacciona, sino que responde. No se deja, sino que avanza. No lucha sola, sino acompañada. Y se construye una vida de victorias constantes desde lo invisible hacia lo visible. Desde el espíritu hacia todo lo demás. La imaginación guiada por la fe crea futuro, por lo que una persona es capaz de ver en su interior, determina lo que podrá alcanzar en su exterior. La mente humana no es un simple espacio donde pasan pensamientos, es un lienzo espiritual donde Dios deposita visions, dirección y inspiración. Cada imagen que permites entrar en tu corazón tiene el poder de acercarte o alejarte tu destino. Por eso, cuando una persona aprende a visualizar su vida desde la fe, no desde el miedo, abre una puerta para que el cielo comience a moldear su realidad. La imaginación es una herramienta sagrada. Muchos la usan sin comprender su fuerza. Otros la subestiman, creyendo que visualizar es fantasía. Pero la verdadera visualización no es escapismo, es alineación espiritual. Es contemplar no lo que ves con tus ojos naturales, sino lo que Dios es capaz de hacer. Las personas que viven estancadas suelen tener genes internas limitadas, se ven fracasando, repitiendo los mismos errores, viviendo sin propósito, atrapadas en ciclos sin salida. Esa visión interior se convierte en una profecía que ellas mismas terminan cumpliendo. En cambio, quienes transforman su imaginación en un canal de comienzan a ver posibilidades donde antes solo había tema. Cuando uno inicia la mañana tomando un momento para imaginar el día desde la fe, está creando un plano espiritual. La visualización es como dibujar un mapa, una estructura invisible que el hombre sigue. Si visualizas paz, tus decisiones serán más sabias. Si visualizas éxito, tus pasos serán más firmes. Si visualizas crecimiento, tus acciones serán más intencionales. Lo que el corazón contempla, la vida persigue. Por eso es tan importante alinear la mente de imam, genes elevadas, puras, líneas de propósito y esperanza. Una mente que imagina correctamente se convierte en una mente aliada, no en una mente enemiga.
La imaginación también tiene la capacidad de romper barreras internas. Muchas personas están limitadas no por su entorno, sino por lo que creen, por lo que piensan que pueden alcanzar. Pero cuando alimentan su interior con imágenes de posibilidad, sus propias limitaciones comienzan a desmoronarse. La fe necesita imágenes. La esperanza necesita escenarios. El espíritu necesita ver para avanzar. Incluso Dios, antes de crear el mundo, vio lo que iba a crear. La creación comienza con una visión, no con una acción. De la misma manera, tu vida necesita que primero visualices lo que deseas ver manifestado. Visualizar con fe no significa negar la realidad, significa elevarse por encima de ella. Significa decir, veo lo que tengo, pero también veo lo que Dios puede hacer. Esa visión interior portas, inspira decisiones, y sostiene el corazón en tiempos de prueba. Una persona que cada mañana dedica unos minutos a imaginar un futuro lleno de propósito, claridad, abundancia y victoria está entrenando su espíritu para caminar hacia ese futuro. Cada imagen de fe es una semilla que tarde o temprano da fruto. Por eso, imaginar desde fe no es un ejercicio mental. Es un acto espiritual que crea caminos, despierta valentía y transforma destinos. La vida sigue la dirección de los pensamientos que sostienen con convicción. Tu imaginación es el tolo donde Dios te muestra lo que puede construir contigo si crees. La oración temprana portas porque es en las primeras horas del día donde el corazón es más sensible y el espíritu más dispuesto a recibir dirección divina. Antes de que el ruido del mundo comience, antes de que los problemas toquen la puerta. Antes que las demandas de la vida intenten apoderarse de la mente, existe un momento sagrado donde el alma puede respirar y conectarse con la fuente de toda sabiduría. Es instante, cuando todavía estás ante el silencio y el despertar, es el momento en que la oración tiene más y más impacto. No porque Dios se limitado en horarios, sino porque estás más abierto a escuchar, a sentir y a alinear tu camino con el propósito celestial. Cuando una persona ora temprano, está haciendo una declaración espiritual poderosa. No vivir este día desde mis fuerzas, lo viviré desde la guía de Dios. Esa postura cambia completamente la manera en que uno enfrenta la vida. La oración no solo busca respuestas, también produce fortaleza, claridad y paz. Cuando uno habla con Dios antes de hablar con el mundo, entra a la jornada desde una posición de victoria, no de vulnerabilidad. Las decisiones se vuelven más sabias, las emociones más estables y la mente más serena porque han sido bañadas en la presencia divina antes de entrar en contacto con las presiones diarias. La oración de la mañana portas porque toca dimensiones que el esfuerzo humano nunca podrá alcanzar. Hay puertas de oportunidades que no se abren con contactos, sino con clama. Hay puertas de sanidad que no se abren con pensamientos positivos, sino con entrega y confianza. Hay puertas de restauración que no se abren con estrategias, sino con lágrimas sinceras en la presencia de Dios. Cuando oras temprano, tu espíritu se eleva por encima de las circunstancias y empiezas a ver posibilidades que antes no veías. La oración ilumina el camino. Aunque las situaciones no cambian de inmediato, tú cambias por dentro. Y eso es
quietos pesos sin guiados, hecha lugas, curantes eran invisibles. La oración temprana también protege. Te cubre emotional, mental y espiritualmente. Es como colocar un escudo sobre tu día. Muchos comienzan su jornada en dos de noticias negativas, redes sociales, preocupations o tareas pendientes. Eso solo produce ansiedad y dispersión. En cambio, cuando lo primero que entra en tu mente es la voz de Dios, tu corazón se fortalece y se vuelve resistente a los ataques del día. La paz se convierte en tu atmósfera. Y esa atmósfera acta como un filtro nada que no venga de Dios sin permiso de gobernar. También es cierto que la oración constante transforma el carácter. Una persona que ora temprano adopta una actitud de humildad, dependencia y rendición. El ego pierde fuerza, la carne pierde dominio y el espíritu toma control. Esto no solo sobre puertas espirituales, sino también puertas en relaciones, decisiones y oportunidades. Dios honra al cual lo busca primero, porque esa búsqueda genuina demuestra confianza. La oración temprana no solo cambia días, cambia vidas, cambia destinos. Es la clave que abre puertas que ningún ser humano puede cerrar. Y cada mañana es una nueva oportunidad para abrirlas. La gratitud activa la abundancia porque el corazón que agradece se convierte en un imán espiritual para todo aquello que Dios desea derramar. La mayoría de las personas viven enfocadas en lo que falta, en lo que no ha llegado, en lo que anhelo, en lo que parece imposible. Esa mirada produce un espíritu cerrado, tenso y limitado. Pero cuando una persona decide conscientemente agradecer desde temprano, incluso antes de ver resultados, comienza a abrir un espacio interno donde la bendición puede descansar. La gratitud no es una emoción pasajera, es una postura espiritual, una ley que abre puertas y un lenguaje que mueve el cielo. Agradecer transforma la mente. Cuando una persona expresa gratitud, su pensamiento cambia de escasez a abundancia, de preocupación a confianza, de carencia a esperanza. La gratitud expande la visión, te hace ver oportunidades en lugar de obstáculos. Te hace notar milagros donde otros solo ven rutina. Te hace valorar lo pequeño y preparar tu corazón para recibir lo grande. Un corazón agradecido siempre es listo para avanzar, porque entiende que ya en la vida contiene regalos ocultos que solo pueden ser descubiertos por ojos que saben reconocerlos. También es cierto que la gratitud rompe cadenas internas. Muchos viven atrapados en el resentimiento, la amargura, la frustración o la comparación. Esas emociones nublan el espíritu y limitan la capacidad de recibir. Pero cuando eliges agradecer por lo que tienes, por lo que eres, por lo que has vivido y por lo que no llega, empiezas a deshacer nudos emocionales que te impiden avanzar. La gratitud limpia el alma, limpia la perspectiva, limpia el camino. Y donde hay limpieza interior, la abundancia fluye sin obstáculos. Además, la gratitud tiene un poder espiritual profundo porque es una declaración implícita de fe. Cuando agradeces por adelantado, estás diciendo, confío en que lo bueno viene hacia mí. Confío en que Dios está obrando aunque no lo vi. Confío en que mi futuro está lleno de propósito. Esa postura mueve el cielo porque demuestra que tu confianza no depende de lo que ves, sino de lo que crees. La fe agradece antes de recibir. Y esa fe es la que activa el favor.
Las oportunidades y las conexiones que de otras maneras gems aparecer en agradecer cada mañana también en línea con la realidad divina. Te recuerda que no estás solo, que no estás olvidado, que no estás limitado. Te recuerda que cada día trae provisión nueva, misericordia nueva y oportunidades nuevas. Cuando la primera palabra que sale de tu boca es gracias, tu espíritu entra en reposo. El estrés pierde fuerza, la ansiedad retrocede, la mente se aclara, el corazón se fortalece. Y la vida empieza a tomar una dirección más sana, más fluida y más bendecida. En corazón agradecido siempre y tres razones para agradecer. Es una ley espiritual. Lo que honras Cristo, lo que agradeces se multiplica. Y cuando haces de la gratitud en hábito diario, especialmente por la mañana, preparas el terreno para cosechar abundancia en cada día de tu vida. La disciplina diaria transforma porque lo que haces repetidamente termina moldando quien eres. Time vibes y hacia dignidad te diriges. Muchas personas dicen un cambio repentino, un resultado rápido o un milagro instantáneo, pero la verdadera transformación rara es veces ocurre de un momento a otro. La transformación nace del compromiso con pequeñas acciones que con el tiempo cambian por completo la dirección de una vida. Cuando una persona adopta un hábito espiritual por la mano y lo mantiene día tras día, está construyendo un cimiento sólido que no se tambalea con el tiempo ni con las circunstancias. La disciplina es un lenguaje espiritual. Cuando disciplinas tu espíritu, tu mente y tus emociones cada mañana, estás enviando un mensaje claro al cielo: estoy dispuesto a crecer. Estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a ser moldado. Esa disposición abre puertas que la fuerza humana no puede abrir. La disciplina te convierte en tierra fértil para recibir sabiduría, revelación y fortaleza. Un corazón indisciplinado es volátil, fácilmente afectado por emociones y circunstancias. Pero un corazón disciplinado se vuelve estable, profundo y resistente. La disciplina también revela intensidad. No basta con querer un buen futuro, hay que construirlo. No basta con soñar con una vida plena, hay que sembrarla. Cada mañana en la que oras, declaras, visualizas o agradeces, estás regando semillas espirituales que un día convertirán en cosecha. La disciplina crea raíces, y unas raíces fuertes sostienen cualquier crecimiento. Las personas que viven guiadas por las emociones rara vez experimentan resultados duraderos porque sus acciones dependen de sí mismos se sienten. Pero quienes viven guiados por hábitos espirituales firmes experimentan victoria incluso en días difíciles, porque su constancia supera sus estados de ánimo. La disciplina diaria también te da autoridad sobre ti mismo. Muchos batallan con pensamientos caóticos, emociones inestables o hábitos destructivos porque han entregado su vida al impulso y no a la intensidad. Pero cuando decides comenzar cada mañana repitiendo la misma excitación espiritual, tu espíritu empieza a dominar tu can. La mente deja de ser un ruido descontrolado y se convierte en un canal dirigido. Las emociones dejan de gobernar y pasan a alinearse con tu propósito. La voluntad se fortalece y se convierte en un aliado, no en un obstáculo. Además, la disciplina diaria genera resultados invisibles que después se vuelven visibles. Durante semanas quizzes no ves cambios externos,
pero dentro de ti hay algo empieza a alinearse, tu fe se afianza, tu paz crece, tu visión se aclara. Why cuando el espíritu se ordena al exterior tarde o temprano sigue ese orden. La disciplina es silenciosa, no es rudo, no llama la atención, no busca reconocimiento, pero su fruto es evidente, poderoso, duradero. Una vida transformada no se construye con grandes momentos excepcionales, sino con pequeños actos constantes, sumados, crean una nueva realidad. La disciplina diaria es el pin entre quien eres hoy, y quien puedes lega a semana. Cuando es del crecimiento espiritual un hábito, no una emoción pasajera, tu vida comienza a avanzar en una dirección que nada ni nadie podrá detener. La palabra declarada con fe cambia atmósferas porque el poder de la vida vi la muerte en lo cual decimos, lo que pronunciamos con convicción espiritual tiene la capacidad de moldear nuestro entorno, nuestra mente y nuestro futuro. Las palabras no son sonidos vacíos, son semillas que viajan el mundo espiritual y regresan a nosotros en forma de realidad. Cada declaración crea un ambiente. Cada afirmación abre o cierra puertas. Cada palabra hablada desde la fe tiene el poder de romper cadenas, derribar temores y activar bendiciones que estaban detenidas. Cuando una persona comienza su día declarando vida, propósito y victoria, está estableciendo la atmósfera en la que camina todo el día. No se trata solo de motivación, se trata de autoridad espiritual. Las palabras pronunciadas en la mañana son como leaves que abren caminos invisibles. Si dices, no puedo, tu mente comenzará a ceras. Si dices, hoy será difícil, tus emociones empiezan a preparar ese escenario, pero si dices, caminaré en favor, Dios mío, hoy crezco y avanzo, estás ordenando a tu espíritu alineas con la victoria, no con la derrota. Las palabras conectadas con la fe tienen un poder enorme, porque no solo salen de la boca, sino del corazón. La fe convierte las palabras en decretos. Cuando declaras algo creyendo profundamente que Dios puede respaldarlo, el ambiente espiritual responde. Las situaciones comienzan a moverse, la mente se aclara, el corazón se fortalece y las oportunidades empiezan a acercarse. Declarar con fe no es negar la realidad, es declarar una realidad superior, es desear ver lo que está delante y, pero declaro lo que Dios puede hacer por encima de eso. Las declaraciones diarias también moldean la identidad. Muchas personas caminan con inseguridad, miedo, vergüenza o sensación de incapacidad porque desde ellos se repiten palabras negativas, se definieron por errores, por fracasos, por opiniones ajenas o por temporadas difíciles. Pero cuando una persona comienza a declararse a sí misma desde la perspectiva divina, fuerte, guiada, protegida, capaz, amada, bendecida, empieza a reescribir su historia. Las palabras tienen la capacidad de sanar partes internas que nada más puede alcanzar. Pueden restaurar autoestima, fortalecer propósito y despertar dones dormidos. También es cierto que las declaraciones constantes preparan el terreno para los milagros. Dios honra la fe hablada, honra al que se atreve a declarar victoria cuando no la ve, honra al que dice, esto cambia aunque la situación parezca inmóvil. Cuando declaras una verdad espiritual cada mañana, cielo comienza a alinearse con tu fe. Es como sembrar un decreto
tarde o temprano dará fruto. La palabra declarada con fin nunca regresa vacía, siempre produce algo, transforma algo, mueve algo. La atmosfera en la que vives no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de lo que pronuncias dentro de ella. Tus palabras pueden llenar tu casa de paz o de tensión. Pueden llenar tu mente de esperanza o de temor. Pueden llenar tu futuro de posibilidad o de limites. Por eso es tan importante comenzar cada mañana con declaraciones que elevan tu espíritu, que alinean tu corazón, que elevan a la existencia todo lo bueno que Dios ha preparado. Hablar vida es crear vida. Declarar propósito es activar propósito. La persona que entrena su boca para hablar con fe construye un camino donde la victoria se vuelve una constante. El éxito verdadero es de dependencia de Dios por todo esfuerzo humano. Por grande que parezca, es limitado cuando no está sostenido por una fuerza superior. Las personas muchas veces creen que la clave de la vida está en su inteligencia, en sus conexiones, en sus recursos o en su capacidad para trabajar más que los demás. Sin embargo, tarde o temprano llegan al mismo descubrimiento. Nada de eso es suficiente cuando la carga es más pesada que sus fuerzas, cuando las puertas permanecen cerradas o cuando la vida da giros inesperados. Es en esos momentos donde uno comprende que depende únicamente de sí mismo nunca fue el camino. La dependencia de Dios no es debilidad, es sabiduría, es reconocer que la vida sostiene milla cuando se apoya en aquel que no falla. Que no se cansa de lo que ti no puedes ver. Cuando una persona inicia su día entregando su agenda, su corazón, su mente y sus decisiones a Dios, está colocando su éxito sobre un fundamento sólido. Nada que se construya con orgullo permanece. Todo lo que se levanta desde la dependencia espiritual tiene raíces profundas que lo sostienen en cualquier temporada. Depende de Dios significa reconocer que Él es quien abre las puertas correctas, cierra las equivocadas y guía los pasos hacia caminos de propósito. Un éxito construido sin Dios puede ser rápido, pero también frágil. Un éxito construido con Dios es más lento, más profundo y mucho más estable. La dependencia espiritual también libera al corazón del peso innecesario. Cuando confías en tus propias fuerzas, cada decisión se vuelve un estrés, cada problema y una carga, cada reto un motivo de ansiedad. Pero cuando dependes de Dios, tu alma descansa porque sabes que no estás cargando nada solo. La dependencia transforma la manera en que enfrentas los desafíos. Ya no preguntas, si lo resolveré, sino que Dios es a través de mí. Esa diferencia produce paz, claridad y valentía. La dependencia te hace caminar sin el tema constante de falla, porque sabes que aquel que te guía es más grande que cualquier obstáculo. También es cierto que la dependencia de Dios purifica las intenciones. Cuando el éxito depende únicamente de ti, el ego toma el control, pero cuando reconoces que todo lo que tienes y todo lo que logras viene por gracia divina, tu corazón se mantiene humilde. Esa humildad atrae más bendición, porque Dios siempre honra quien reconoce su necesidad de Él. La dependencia mantiene el espíritu sensible, humilde y alineado. Te permite escuchar milla, discernir milla y decidir milla. La dependencia de Dios no significa pasividad, significa caminar con dirección.
No significa dejar de esforzar, significa esforzar con propósito. No significa esperar sin acción, significa actuar con confianza. Es la combinación perfecta entre movimiento humano y guía divina. Why cuando esa combinación se vive en hábito diario, la vida comienza a fluir en un nivel completamente diferente. Al llegar al final de este mensaje, quiero que recordes algo. Tu vida no cambia por lo que escuchas una vez, sino por lo que decides practicar todos los días. Cada mañana es una invitación divina a un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para alinear tu corazón con el propósito de Dios. No importa si haya sido tu pasado. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas puertas se hayan cerrado, lo que importa es lo que decides hacer desde hoy. Cada día trae misericordias nuevas, fuerza nueva y dirección nueva. Y todo comienza con un pequeño acto de fe al despertar. No subestimemos el poder de estas acciones sencillas: orar, declarar, visualizar, agradecer, depende de Dios. Pequeños hábitos que repetidos con intención y constancia transforman destinos. Pide que hoy no ves la cosecha, pero estás sembrando. Pide que hoy no veas el cambio completo, pero estás avanzando. Dios honra al cual lo busca, al cual lo reconoce, al cual lo invita a ser parte de su día. Y cuando Él es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Levántate cada mañana con propósito. Camina con fe aunque no veas el camino completo. Declara vida aunque la circunstancia parezca oscura. Agradece por lo que tienes y por lo que viene. Y sobre todo, recuerda que no estás solo. Hay una gracia que te acompaña, una mano que te sostiene y un plan que sigue vigente aunque te hayas dudado de él. Este es tu momento, este es tu día, este es tu señal. No esperes un cambio externo para comenzar un cambio interno. Empieza por tu espíritu y verás cómo el resto de tu vida empieza a alinearse. La transformación no está lejos de ti, está dentro de ti. Solo necesitas decidir creer y caminar. Que tus mañanas se convierten en tu arma. Que tu fe se convierta en tu fuerza. Y que tu dependencia de Dios se convierta en la ley que te abre puertas que hoy ni siquiera imaginas.